Hello and welcome, everyone. My name is Jeff, and I am from CK Public Health. We have some wonderful guests with us here tonight for our Spanish information session for temporary foreign workers. We have Dan and we have Karen. Karen, you're muted. If you want to unmute yourself, there Hi, you go. everyone. Yes, right now? Yeah. Yeah, you're good. So this is our Spanish version, and so Dan is our public health nurse, and Karen is from the Consulate of Mexico in Leamington. So welcome both of you. Do you want to introduce yourselves for me, please? Yeah, sure. Hello, everyone. My name is Dan Droulard. I'm a public health nurse with Chatham-Kent Public Health. I've been doing this about 10 years, 5 years in vaccine program. And today I'm here to answer your questions and provide some information to hopefully have you feel confident about getting vaccinated. Thank you, Dan. Hello, everyone. My name is Karen. I work as a liaison officer in the Consulate of Mexico in Leamington. We're in charge of the program of the Temporary Foreign Worker Program. And here we are, ready to answer some questions in Spanish and help everyone. Thank you. Great. So I just want to share with some of the details tonight about how the presentation will work. So maybe Karen, if you want to start translating now for the audience, that would be great. Perfect. Great. So up first, Karen and Dan will be presenting a general overview about COVID-19 vaccinations. Perfecto. Vamos a realizar alguna presentación sobre el tema de la vacunación y vamos a tener preguntas. And after the presentation period, there will be a period of question and answers where we want to hear your answers from the audience. Después de la presentación vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas donde toda la audiencia puede realizar sus preguntas. Great. So there's two ways you can participate. In the comment section in YouTube is the first way. Hay dos opciones para participar en el canal de YouTube. And make sure you're logged in into your Google account to do that. Y no se olvide tener registrarse en su cuenta. Great. And we also have WhatsApp, so you can text your questions in. Y la segunda opción es WhatsApp, donde usted puede también enviar un mensaje de texto con sus preguntas. Great. Do you guys have any questions before we begin? ¿Alguno de ustedes tiene preguntas antes de que empecemos? None for me. I think we're ready to get started. Okay. Well, I'm going to remove myself and let's sit back and learn something, shall we? Sí. Acerca de las preguntas, vamos a empezar con la presentación para todos. La vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria, aunque es altamente recomendable vacunarse contra el COVID-19 para ayudar a proteger a nuestra comunidad. La decisión de vacunarse es únicamente suya. ¿Debería vacunarme contra el COVID-19? Hemos aprendido que este virus se propaga muy fácilmente en los lugares cerrados, donde las personas están muy cerca de unas que otras, incluidos los lugares en los que vive y trabaja, como alojamientos y también furgonetas o camionetas, hasta tiendas y otros lugares públicos. Vacunas contra el COVID-19, ¿cómo funciona? El virus es como una pelota en la cual su exterior tiene algunas espículas y tiene instrucciones dentro del mismo para hacer otro nuevo virus. Las espículas son como huellas dactilares y cada una tiene un virus y espículas diferentes. Vacunas contra el COVID-19, ¿cómo funciona? Las vacunas contienen únicamente las instrucciones para hacer las espículas. Su cuerpo aprenderá cómo esas espículas y cómo combatirlas para que no produzcan más virus. Vacunas contra la COVID-19 y cómo funcionan. A veces es posible que se sienta mal mientras su cuerpo aprende a combatir las espículas, llamados efectos secundarios.
Estos efectos secundarios suelen ser leves y duran solamente unos días. Es una buena señal de que la vacuna está funcionando. Los efectos secundarios frecuentes duran más y son más suaves que si contrajera el COVID-19, como por ejemplo dolor, enrojecimiento, inflamación en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolores articulares, fiebre baja. Las vacunas no pueden cambiar el ADN ni los genes. El lugar donde se fabrican las espículas en nuestro cuerpo no es el mismo lugar donde se almacena el ADN. Las vacunas contra el COVID-19 contienen ARNM, recubrimiento de grasa, sal, azúcar, polietilenglicol y agua. No contienen productos de origen sanguíneo, conservantes, células fetales ni microchips. Tampoco contienen otros alérgenos comunes como el látex. Si los 38 millones de canadienses se colocaran la vacuna, unas 76 a 95 personas en todo Canadá sufrirían una reacción alérgica grave. Para comparar, si administrara un antibiótico con penicilina a 38 millones de canadienses, habría entre 3.800 y 15.000 reacciones graves. Se le pediría que permanezca en la zona del centro de donde se vacunó durante unos 15 a 30 minutos después de la inyección para asegurar que usted no tenga ninguna reacción alérgica. Hay enfermeras y paramédicos de todos los centros de vacunación y hágale saber si usted se siente mal. En Canadá, es ilegal vender o comercializar una vacuna que no haya completado todas las fases de investigación. Se ha invertido una cantidad histórica de dinero en investigación, desarrollo de estas vacunas. Se realizó la investigación y las pruebas al mismo tiempo, en lugar de por etapas. No se saltaron pasos para probar las vacunas, se inscribieron más personas para probar las vacunas que las que normalmente lo hacen con otras vacunas. Esto hizo que se pudiera investigar más y con más certeza. Es infrecuente que se produzca coágulos con la vacuna AstraZeneca y Johnson Johnson. Si 1 millón de personas se colocara la vacuna de AstraZeneca, 10 de ellas desarrollaría coágulos y aún menos de la de Johnson Johnson. Para comparar, si 1 millón de personas enfermaran por COVID-19, 147.000 de ellas desarrollarían un coágulo de sangre. ¿Las vacunas no causan infertilidad? No hay pruebas ni datos de que las vacunas contra el COVID-19 causen infertilidad, afecten el rendimiento masculino ni aumenten el riesgo de aborto. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para las embarazadas y para quienes quieran tener un bebé en futuro. Las agujas lo ponen nervioso o nerviosa. No a todo el mundo le gusta que le pongan una inyección. Estos son algunos consejos para cuando le toque su turno. Comunicar. Hágale saber a la persona que le vaya a aplicar la inyección que está nervioso o nerviosa. También pregunte todo lo que necesite saber sobre la inyección y qué debe esperar después de esta. Las agujas lo ponen nervioso, distraerse, lleve algo para leer, escuche música, mire las fotos, hable con alguien, mire para otro lado cuando le pongan la inyección. Intente no mirar mientras la enfermera prepara la aguja y le coloca la inyección. Y si usted necesita más información, busque fuentes fiables para fundamentar su decisión sobre vacunarse. Llame a la Oficina de Salud Pública en Chatham-Kent para asesorarse 519-355-1071. En el interno, 1900. Y vamos a acceder a las preguntas. Recordemos que tenemos 2 canales en YouTube con su cuenta de Google y también tenemos el WhatsApp donde ustedes pueden mandarnos un mensaje de texto con todas las preguntas. Gracias, Karen. So now we'll move into the question and answer period.
Ahora nos vamos a mover al tema de las preguntas y respuestas para que ustedes aprovechen este espacio. So feel free to send in your questions to us if there's something you want us to answer. I know there was a lot of information in that presentation. Siéntase libre de enviarnos todas sus preguntas. Sabemos que esta presentación tuvo mucha información y que tienen algunas dudas. I really want to hear what you have to say and what you want to know so that we can help you make an informed choice to get vaccinated. Sabemos que todos tienen algunas preguntas del COVID y la idea es que las respondamos para que aprendamos sobre el COVID-19. Okay. Jeff, do we have any questions ready? Oh, look at that. We do. First question. Can I still take the vaccine if I have some sort of disease or allergy? La primera pregunta que llegó es, ¿puedo vacunarme si tengo alergias o alguna enfermedad? Definitely. Our whole vaccine campaign so far has been focused on those who would get the most sick or die from COVID-19. Definitivamente, la campaña de esta vacunación va enfocada a todas las personas que tengan un riesgo mayor y tengan algún tipo de vulnerabilidad. The only reason you should not get the vaccine is if you're allergic to any part of it. La única forma que usted no debería tener alguna vacuna es si usted tiene alguna alergia. When you see the person that is going to give you your vaccine, make sure you ask any questions that you have and let them know about your health so that they can help you make a good decision. Una vez esté ahí para que le coloquen su vacuna, no se le olvide, por favor, preguntar y informar si tiene alergias, si es alérgico a algo. Con eso, todas las preguntas pueden ser respondidas por la persona que le va a colocar la inyección y usted se siente seguro de lo que del procedimiento que se está realizando. And if you have access to a healthcare provider, you can definitely ask them for their opinion if you're nervous or if you want a little more advice. De igual forma, si usted tiene acceso a ir a algún doctor o a algún centro de salud, no se le puede ir a preguntar y no se le olvide informar que va a realizar el procedimiento de la vacunación para que esta persona, este médico, le responda a sus preguntas. Great. Thank you. Next question. Siguiente pregunta. Is one vaccine better than another? Good question. ¿Es una vacuna mejor que la otra? Es una buena pregunta. So there are a few different COVID-19 vaccines out there. Hay algunas vacunas del COVID-19 ahorita. The ones that we're providing to you at the farms is the Moderna vaccine. Las que estamos dando en las granjas es la vacuna Moderna. It is very effective, and all the vaccines for COVID-19 are very effective. Es muy efectiva y todas las vacunas de COVID-19 son muy efectivas. The current recommendation is to take the vaccine that's available to you first, so that we can stop the virus from spreading and hopefully end this pandemic soon. La primera recomendación es que usted, por favor, tome la primera vacuna que le están ofreciendo para así poder detener el virus y su expansión. And we will be, we've started already providing vaccines at the farms and hope to be able to visit each farm in the next 2 weeks. Actualmente, ellos empezaron a dar la vacunación en algunas granjas y seguirán haciendo esto en las próximas semanas. Do we have another question? Otra pregunta. Okay, before I get my vaccine, should I take some medication like Tylenol or Advil in case I have symptoms? ¿Debo tomar algún medicamento como Tylenol o Advil antes de vacunarme? So Tylenol or Advil are great choices if you experience side effects. El Tylenol o el Advil es muy recomendable si usted ha experimentado algún efecto secundario, But I wouldn't recommend it before your vaccine. pero no recomendaría esto antes de que tome vacunación. Now, it won't harm you or won't stop you from getting your needle. No le hará ningún efecto o no le hará ningún daño antes de que usted tome su vacuna.
But it would probably be better to wait to see if you have any symptoms before you decide you need to take it. Pero probablemente es mejor que usted espere, que tome su vacuna y si tiene algún síntoma, tome el Tylenol o el Advil. Okay, next question. Siguiente pregunta. When the health unit comes out to do vaccines at the farm, what do I need to bring? Cuando la unidad de salud pública venga a las granjas a vacunarnos, ¿qué necesito llevar? ¿Qué necesito saber? So I would recommend, first of all, try to wear a short sleeve shirt. Primero que todo, él recomendaría que use una camiseta corta. That will just make it easier for our nurses to provide you the needle. Que hará sumamente el trabajo más fácil para la enfermera, que tenga usted se remangue su camiseta. Other than that, you need to bring ID, some identification if you have it, or at least be able to tell us your name and date of birth and other personal information. Al igual que traer su identificación con su nombre y también su año de nacimiento. And then, like you mentioned in the presentation, if you want something to distract yourself, bring a book or music or something so you don't have to worry about the needle. Y como lo mencionamos en la presentación, si quiere distraerse durante el tiempo de la vacunación, traiga su libro, escuche música y con eso también lo puede distraer en el momento de la vacunación. And that's it. We'll take care of the rest. Y ellos se harán cargo del resto. Okay. The next question is, if I don't want to get the vaccine when we come to the farm, can I change my mind and get it later? La siguiente pregunta es, y si ya no quiere tomar la vacuna y cuando lleguen ellos a la granja, ¿usted cambia de parecer? ¿Puede tomarla después? ¿Todavía la puede tener? Yes. So if you don't get it when we're there the first time, there's a few different options for you. Si usted no la toma cuando ellos estén allí en la granja, sí, definitivamente sí, usted la puede tomar y hay diferentes opciones para esto. The Moderna vaccine that we're giving needs 2 doses, so we will be coming back for that and you can get it at that time. La vacuna Moderna necesita 2 refuerzos, entonces cuando ellos vayan por la segunda dosis, usted puede tomarla en esa segunda vez. Or you could ask the farmer to contact the health unit, or you could contact the health unit for an appointment at our clinic in Chatham. O usted también le puede decir a su empleador que le haga una cita en la unidad de salud en Chatham. Or you can talk to the farmer about maybe visiting a pharmacy to receive a vaccine there. O le puede decir a su empleador que si pueden visitar alguna farmacia donde puedan realizarle la vacunación. Next question is, if I don't take it, will it affect if I can travel? Si no me vacuno, ¿esto afectará si puedo viajar? Will there be vaccine passports? He oído que quizás necesitemos pasaportes de vacunas. So right now, the rules are the same for everybody, vaccinated or not. Actualmente las reglas siguen siendo las mismas para los vacunados y los no vacunados. And our Prime Minister in Canada has said vaccine passports are likely. Y el primer ministro en Canadá ha dicho que el pasaporte de vacunas. But he hasn't given many details about that. El pasaporte de vacunas es muy probable, pero hasta el momento no ha dado ninguna instrucción sobre esto. You might need to prove that you've been vaccinated to do certain things. Definitivamente, de pronto puede usted tener que probar que está vacunado para realizar algún tipo de cosas. And if you're traveling, the rules might be different depending what country you're leaving or going to. Y si usted va a viajar, las reglas pueden ser diferentes en el país de donde vaya.
So right now, we don't really know what that will look like, but I think it's likely that you'll need to prove you're vaccinated to do certain things. Hasta el momento no tienen reglas claras sobre el pasaporte de vacunas, pero es muy probable que se necesite. Oh, I got my shot at the airport. When do I get my second shot? How do I book it? Yo me vacuné en el aeropuerto. ¿Cuándo recibiré la segunda dosis y cómo hago la cita? Does it matter what kind? I had Moderna. Eh, eh, ¿Tiene alguna importancia cuál es la vacuna? Yo tengo Moderna. Yeah, good question, and congratulations for getting your vaccine at the airport. Muy buena pregunta y felicitaciones que usted tomó su vacuna en el aeropuerto. That was a great decision to get your vaccine, and yes, we will make sure that you get your second dose here. Fue una buena decisión y sí, es una gran opción de que usted tenga su segunda vacuna. All of our vaccines are tracked in in an electronic database. Todas las vacunas han sido, you say they are tracked, right? Yeah, they're tracked in like a provincial database. Okay, todas las vacunas están en una base de datos. And so we'll know when you've had your shot and when you're due for your next one. Y en esta base de datos saben cuándo tuvo su primera vacunación y cuándo va a tener usted su segunda vacunación. It's important for you to remember when you had your shot, your first shot, and maybe a good idea to let the farmer know so that they can communicate with us. Es muy importante que usted recuerde cuándo fue su primera vacunación, la primera dosis. You say the first dose, and then what else? It's important that they know when they got the first shot, and then. Oh, it's important to know when they got their first dose, and they can let the farmer know, and they can reach out to us to make sure that they're on the second dose. So that we know when that they're due for their second dose, and that will be about 16 weeks later. Como les había informado, es importante que usted recuerde cuando se realizó su primera dosis de esta vacuna y avisarle al patrón o a la persona en cargo de su granja para realizar la segunda dosis y así pueda usted recibirla. Oh, and I don't know did I mention we will make sure they get Moderna. They need to have the same vaccine for both doses. No, you didn't mention. Él acaba de informar que es muy importante y seguramente lo más efectivo es que usted reciba la misma vacuna, en este caso Moderna, en su segunda dosis. The next question is, if you get the vaccine, can you still get COVID and pass it to others? Si te vacunas, puedes contagiarte de COVID y contagiar a otros. So first, there's no vaccine or medicine that guarantees it works all the time. Hasta el momento no sabemos de alguna vacuna que se ha garantizado que funciona todo el tiempo. Every country's or every person's a little bit different, and everyone's immune system is a little bit different. Todas las personas son diferentes, todos los cuerpos tienen diferentes sistemas inmunológicos. That being said, we know that these vaccines are very effective. Sabiendo esto, sabemos que las vacunas son muy efectivas. But we just need to research a little bit more about whether it can be transmitted. Pero ellos necesitan investigar un poco más si el virus se puede transmitir. There's still research being done about this. So right now we're still being very cautious and treating it like people that are vaccinated can still transmit COVID. Siguen habiendo estudios sobre esto y hasta el momento sabemos que se puede transmitir. Aún así usted tenga las dos dosis de la vacuna.
We have another question. Yes. Oh, this is a good one. Can my employer make me get the shot? What happens if I don't get it? ¿Puede mi empleador obligarme a recibir la vacuna? ¿Qué pasa si no me vacuno? So the answer is no. You cannot be forced to get the vaccine. It's definitely your own choice. La respuesta a esto es no. Definitivamente esta es una opción personal. If you find you're being treated unfairly because you didn't get your vaccine, I would recommend reaching out to maybe the consulate for your home country for some assistance, or other avenues for sort of work issues. Sabemos que usted no puede ser ni amenazado ni le pueden negar trabajo si no acepta la vacuna. Si usted tiene algún inconveniente como estos, le sugieren informar al consulado de su nacionalidad para que tengan al tanto esta situación. You definitely shouldn't be denied work or treated unfairly because you chose not to be vaccinated. Definitivamente no le pueden negar trabajo o ser tratado diferente porque usted no toma la vacuna. Okay, this question, what is my risk of not being vaccinated when everybody else in the bunkhouse is? Am I at more risk of contracting COVID? La siguiente pregunta dice, ¿esta persona está en riesgo de no estar vacunado cuando todo el mundo está vacunado en el bunkhouse? ¿Y está esta persona en riesgo de contraer el COVID? So being around people that have been vaccinated is very good if you can't get the vaccine. Estar cerca de las personas que ya están vacunadas es muy importante. If that person didn't take the vaccine, you say that? No, it's very good to be around people that are vaccinated if you can't get the vaccine. Sí, es muy importante que ustedes estén alrededor de personas que ya tomaron la vacunación si usted no puede tener la vacunación en ese momento. Some people can't be vaccinated because they have allergies or some other reason. Algunas personas no pueden ser vacunadas porque tienen alergias de algún tipo. So those of us that can be vaccinated should be, so that we can help protect these people too. Por eso mismo las personas que sí pueden vacunarse deben vacunarse y proteger a los otros. So while you might not be at risk for COVID in your bunkhouse if they're all vaccinated, there are still chances that you might get COVID elsewhere when you're outside your bunkhouse. Y diciendo esto, no es muy probable que usted coja el COVID en su bunkhouse, pero puede usted coger el COVID-19 en otro lugar. Great. Just a reminder, folks, just to send your questions in if you have any questions. Use that WhatsApp or type them into the chat box on YouTube. Solo para recordarles que nos pueden enviar todas sus preguntas en el canal de YouTube con su cuenta o también en WhatsApp. This next question's from Kareem. Thank you, Kareem, for your question. Do we have to quarantine when we come back in a hotel, even if we are fully vaccinated? Esta siguiente pregunta viene de Karim. Nos indica que tiene que esta persona guardar cuarentena cuando regrese, me imagino regresen de afuera. Deben guardar la cuarentena en un hotel, incluyendo si están con las 2 dosis de la vacuna. So I'm wondering, I'm wondering if he means when he first arrives in Canada. I think so. I think that because it's not that very clear, that's why I say maybe from outside. Oh, there we go. There's a follow-up there from Kareem. Do we have to quarantine in a hotel when we come back from Lebanon, even if we are vaccinated? So that person said, la persona dice, si cuando él regrese del Líbano, tiene que estar en cuarentena en un hotel, sabiendo que él está con las 2 dosis de la vacuna, quiere decir totalmente vacunado. Yes, so I believe the answer to this question is yes. Currently,
the restrictions are the same for everybody, whether you've been vaccinated or not. And I am assured that then will be for any other person for the other countries, right? I believe so. Yeah. Dan nos informa que hasta el momento sí, tienen que guardar cuarentena y no importa el país que usted provenga, tiene que guardar la cuarentena. Do we have more questions? Yeah, this could change. I guess the answer to that is it could change as we learn more information and as more people get vaccinated. Esto puede cambiar con el tiempo cuando tengamos más información del virus y de la vacunación como tal. What happens if I got a different vaccine before coming to Canada? ¿Qué pasa si tomé una vacuna diferente cuando llegué a Canadá? So good question. I believe, depending where you come from, they might be offering AstraZeneca or Pfizer or Moderna, any of those. Él indica que puede ser, dependiendo de donde usted llega, le pueden ofrecer AstraZeneca. You mentioned AstraZeneca and the other one is? Moderna or Pfizer. Puede ser AstraZeneca, Moderna o Pfizer. Alguna de estas le pueden ofrecer. Yeah, so we'll make sure that you get the appropriate second dose. Ellos van a asegurarse de que usted tenga la segunda dosis, la que necesita. There's actually more research being done to see if you can give a different vaccine for the second dose. Algunos estudios que están verificando if they can give the second dose, you mentioned then? Yes, so they're doing research to see if they can give a different vaccine for the second dose. Yeah. Están haciendo algunos estudios para verificar si se puede dar una vacuna diferente a la que usted tomó al principio. But no matter what vaccine, no matter what that ends up being, let the farmer know what you got and when you got it, and we'll work with them to make sure you get the right thing. Sin importar, no se le olvide mencionar qué vacuna tomó, cuándo la tomó, y ellos se harán cargo de darle la segunda dosis que más le convenga. Okay, I think we're coming to the last question here. If you have any more, please type them in. We're happy to keep going with answering these. Creo que hemos llegado a la última pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, envíenla por favor a WhatsApp o al canal de YouTube. Hi, if I could just jump in for a second, I've added a link in the chat box. Adicionalmente, acabaron de introducir un link en la caja de comentarios. It is a special page that we've created for temporary foreign workers in multiple languages. Es el link, es una página que ellos crearon para todos los trabajadores agrícolas. And our website can be translated, I think, in maybe 25 different languages. So please use those resources as you need to. Y en esta página se encuentra en alrededor de 20 idiomas diferentes para que ustedes, por favor, la usen y puedan acceder a ella. Do we have another question? I don't know if we do have another question. I think we might have one left. Yeah, I think the question that I'm seeing is how do I know that the vaccine is not going to impact me negatively? And that's a hard question. Y la pregunta que nos falta es cómo sé que la vacuna no me va a impactar negativamente a mí. That is a tough question. Es una pregunta difícil. There's no way to know 100%. No hay una forma de saber esto 100%. I wish I had a crystal ball that I could look into and read the future. Todos desearíamos tener una bola de cristal para saber el futuro.
But we do know that the serious side effects from these vaccines are very, very rare. Pero todos sabemos que los efectos secundarios de estas vacunas son muy, pero muy raras. And they're much, much more rare than the side effects and symptoms you would feel from getting COVID-19. Y son mucho más raros de los síntomas que usted tendría si usted tuviese COVID-19. Especially with all of the variants of concern that are circulating these days, En it seems to Sorry. transmit very easily. En especial con las variantes del virus, se puede identificar que se puede esparcir muy fácilmente. So you have the choice between being exposed to a virus that is likely to give you very bad side effects and make you sick versus getting a vaccine that is not likely to make you very sick and to actually help protect you. Entonces tendría dos opciones: estar expuesto al virus que lo pondría a usted muy, pero muy enfermo, o tener usted su vacuna, que sería muy raro que usted tuviese un efecto secundario sobre estas. Great. Oh, it looks like we had another question come in. Great. Why should I get the vaccine here if I can get it in my home country? Porque la siguiente pregunta indica, ¿por qué tomaría mi vacuna aquí y no en mi país? So it's definitely a choice that you can make. Son las decisiones que usted puede tomar. But the recommendation would be to protect yourself while you're here. Pero la recomendación es siempre que usted se proteja mientras está aquí. So we're specifically targeting the foreign workers because we know that you live in what's called congregate living, or like sort of bunkhouse settings where you live in groups. En este momento se están enfocando a los trabajadores agrícolas porque ellos viven en lugares de alta concentración. We did have cases of COVID-19 in bunkhouses last year, and they did spread very, very quickly. Tuvimos varios casos de COVID-19 en estos lugares y se esparcieron muy rápidamente. The vaccine is the best tool that we have to protect ourselves against COVID-19, and you should get it here so that you can be protected when you return to your home country at the end of the season. La vacuna de COVID-19 es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento, la cual lo protegerá hasta cuando usted regrese a la nueva temporada. We're bringing it to you and we're making it very easy. I absolutely encourage you to take the opportunity. Se la están llevando a usted y le indica la persona de salud que por favor considere tomarla para que usted se proteja. Okay, I believe that is all of our questions that we have. Is there anything else that you guys would like to add before we wrap up the show for this evening? ¿Hay algo más que ustedes quieran preguntar para que podamos terminar la sesión de hoy? All I will say is thank you for attending tonight. I'm really happy that we got some questions in. There were some great questions. Muchas gracias. Está muy feliz de que tuviésemos algunas preguntas y que ellos dieran las respuestas de estas. I hope the information helped you. I hope you learned something from the information, and hopefully it helped to answer some of your questions, and hopefully lead you to a decision to get your COVID-19 vaccine while you're here. Y espera que hayan aprendido un poco más sobre la vacunación de COVID-19 y altamente les indica que por favor tomen su vacuna de COVID-19. You're all very important members of the food produce industry in our area, and we want to make sure you're protected, that your family's protected, and that the community here and when you go back home is protected as well. Y saben que ustedes son muy importantes en el área de agricultura, por lo cual
quieren que usted esté protegido, su familia esté protegido y todos los demás estén protegidos. Dan, will workers be able to ask you and our staff questions when we visit the farm as well? Oh, sorry, Karen, go ahead. Actualmente estaban preguntando que si cuando él vaya, algunos trabajadores o granjeros podrían hacer preguntas. Yes, there's nurses and paramedics at every one of our clinics. Definitivamente hay enfermeros y enfermeras en las unidades de salud. They're very knowledgeable and are very happy to answer any of your questions, and we'll do so in a way that makes you feel respected and doesn't judge. Ellos conocen muy bien de todo el tema y no lo van a juzgar a usted. We'll also have translation services available if you don't speak English. So we're trying to make it as easy as possible for you to get the information you need and to get your vaccine. Adicionalmente, cuentan con traducción. Con eso usted, si no sabe inglés, le puede realizar sus preguntas y estas van a ser contestadas en su idioma. Are you guys okay? We just had a last minute question slip in. Do you mind if we do that? Yeah, absolutely. Sure. Okay, here it is. Follow-up. Can we choose to be quarantined at our home instead of the hotel? And how long are we supposed to be quarantined? Tenemos una pregunta de último minuto que indica lo siguiente. Es la persona que preguntó sobre la cuarentena, indica que si puede elegir dónde hacer su cuarentena en casa en vez del hotel y por cuánto debe supuestamente realizar esta cuarentena. Yeah, that's a good question. I don't. And this is Kareem. So coming back from Lebanon, so likely air travel. So it's a federal requirement to quarantine in a hotel for 3 days when you come in an airplane. Esa es una excelente pregunta. Indican que hasta ahora el requerimiento federal es que usted tiene que hacer la cuarentena por 3 días en un hotel cuando usted llega vía aérea. Dan. And if you test negative after those 3 days, then they let you finish the rest of your 14-day quarantine at home. Y si usted da negativo para el test de COVID-19, usted puede continuar haciendo su cuarentena en casa. And if our temporary foreign workers specifically, though, they're able to quarantine in a dedicated predetermined location from day one. Y si usted es un trabajador agrícola, tiene usted destinado you say they have designated exactly what? So if they'll have a dedicated location, like a predetermined location, before they arrive. Y si usted es un trabajador agrícola, usted tiene un lugar seguro donde va a llegar. Okay, I believe that is all the questions. Did we have fun? Karen, did you have fun? Oh yeah, definitely. Thank you for having me. Okay, we really appreciate your help. Dan, thank you very much. Yeah, it's my pleasure. My pleasure. And of course, if anyone has any further questions or anything we missed, don't forget to get in contact with us via our phone number or check out that great website Jeff was talking about. Si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría que le dieran respuesta, no olviden realizar contacto en, you say the email, do you put it in the YouTube channel as well, where they can make the questions? Dan? Yep, I will do that right now. I'm just going to say that you guys going to put it in the box, right? In the comments box. Van a dejar el correo electrónico en el canal de YouTube, en la sección de comentarios, donde usted puede dejar todas sus preguntas y ellos con mucho gusto les responderán.
So Karen, can you help Dan and I say thank you and good night for the audience in Spanish? What do we? I will definitely. Gracias, buenas noches. Is that right? Buenas noches. Buenas noches. Ellos quieren agradecerle por estar pendiente de la transmisión. Muchas gracias y buenas noches. Okay. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Good evening. noches, gracias. Un placer. Thank you. Hasta luego.